Cela kunibingelela egameni lika Jesu, ngingumake Khumalo, Pastor Khumalo. Ngingumake ngalenye ilanga lwayinikela impilo yakhe kuKristu. Kwakukhona konke. Kude kwakungekho. Kodwa kwathi kushunyayelwa njengaloku nalamhlanje sishumayela. I decided lokuthi impilo yami is not complete ngaphandle kwaKristu. Amen. Then I gave my life to Christ. As a mother, as a wife, as a woman, I am a child of God. I am saved by his blood. Hallelujah. Sitawuthola emavi ethu njengaloku umphathisihlelo lamhla sashilo. Ami emavi athathela encwadzini yaMateyu, Matthew chapter 28. We start reading from verse 1 to verse 10. Bese siyafunza ku Mark chapter 16, starting from verse 1. Matthew chapter 28. We shall be reading from verse 1. Now, after the Sabbath, hallelujah. Now, after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. His countenance was like lightning, and his clothing as white as snow. And the guards shook for fear of him and became like dead men. But the angel answered and said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus, who was crucified. He is not here, for he is risen. As he said, come and see the place where the Lord lay. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And indeed, he is going before you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you." So they went out quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to bring his disciples word. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, "Rejoice." So they came and held him by the feet and worshipped him. Verse 10. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me." Hallelujah. Ngicela sisi umphathihlelo asifunzele kuMark chapter 16 verse 1 to 10 bazalwane, then we'll go. Sibe sesiyaqhubeka neshumayela ukuthi sibe sesemakhaya. Hallelujah. Mark chapter 16 verse 1. Mark 16, from verse 1 to 10. Kuvuka kwaJesu ekufeni. Emva kwelilanga lelisabatha, boMaria waseMagdala naMaria umnakabo Jakobe naSolome bathenga emakha bentela kuya ugcobisa ngawo sithumbu saJesu. Ekuseni ngelivivu ngelisonto, lilanga lekuqala evikini, baya ethuneni. Befika lilanga seliphuma. Basesendleleni bebahamba babutana bodwana bathi, "Ngubani lo tasigicitela lelitshe lekuvalwe ngalo ethuneni?" Bathi ntanganana babona lelitshe selisusiwe. Phela kwakuyinguzanguza yelitshe. Bathi bayangena ethuneni bakhanza libhungu lihleti ngesekudla lembethe umjiva lomhlophe bashaya luvalo. Lathi kubo, "Ningesabi. Nifuna Jesu waseNazaretha, lona lebebethelwe esiphambanweni. Uvusiwe ekufeni, akasekho lapha. Nasi isikhundla lapho bebambeke khona."
hambani nitshele bafunzi bakhe kanye naPetro kuthi sewusembili uya eGalile ndambona khona njengoba anitshela. Baphuma babaleka ethuneni ngoba bese bachachatela besaba kakhulu. Abazange sebayithi vu ngisho nakumunye ngoba bebesaba kakhulu. Verse 9. Jesu asavukile ekufeni ekuseni ngelisonto lilanga lekuqala evikini watibonakalisa kuqala kuMaria waseMagdala lona labekhiphe kuye emadimoni lasikhombisa. Maria wasuka lapho wahamba wayawuxela labekade anabo wabakhanza bakhala balila. Amen. Amen. Cela usibongele sisi briefly. Sithandaza. Siyakubonga babe wethu longcwele ekuseni Nkosi. Sibonga live lakho namuhla lotawukhuluma ngalo. Siyabonga babe wethu longcwele usithandza kangaka. Siyabonga uNkulunkulu wethu lomuhle. Sibonga Nkosi ukuthi bongazivusa sitekulendzawo sitawuva wena ukhuluma. Khuluma ke babe silambele wena. Fihla umntwana wakho Nkosi mancebe nakho namhla ekuseni. Khulume konke Nkosi lomphathise kona. Ngashingisho nakunye babe wethu longcwele siyathandaza Nkosi ukuthi sinasiphuma kulendzawo singafanani nekungena kwethu. Lithumo lonke Nkosi salibuyele kuwe njengaNkulunkulu ekuseni egameni lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane. Sesivile ingcikithi yendzaba lesitabe sikhuluma ngayo lamhla ekuseni. Njengalokho bese ngishilo ukuthi make Khumalo ukhuluma ngaMark la kubona na Matthew la kubona. Akhona ema Gospels lang 4, it's Matthew, Mark, Luke and John. Bong 4 labazalwane they were recording while everything was happening. Lesikhathi kuko konke Jesu la kwenda lokwendeka ngibo beba recorda. Bese na uqhubeka nelBhayibheli sesiya ku Book of Acts. Khona ke lapho akusasibo labazalwane labang 4 sengilomunye umzalwane losabhala. Ngoba leso sikhathi sekuze kukhulunywa ngamoya longcwele. Kodwa ke lamuhla vele njengoba bese ngishilo sitawukhuluma ngalaba lababili. Njengalokho sesivile bazalwane ukuthi on the day of Sabbath kwakulisonto. Labanye abantu bathi isabatha lethu thine is the first day of the week. The first day of the week is a Sunday. Jesu wavuka kulisonto. Jesu wavuka kulisonto. Ngako ke bapostoli bonke bese bahlangana njalo nakuqala liviki. That is a Sunday. Uma ngabe umzalwane lomunye uyakubuta ukuthi why are you worshiping God on a Sunday instead of on a Saturday, instead of the other day? You must tell him or her ukuthi it is because my Lord long Jesu Christu was risen on the first day of the week, which is a Sunday. Hallelujah. Asingabe confused bazalwane. Uma ngabe sihlangana nalabanye bazalwane basibuta timvo, we shouldn't be confused. Funa ukuthi ube nema answers ekubatshela labo bazalwane. Jesu wethu wavuka kulisonto kwaba langa leqala evikini, bapostoli njalo bebahlangana, bahlanganyela konke ndzawonye njalo nakuqala liviki. That is why we honor this day. That is why sithi lisabatha lakho Nkosi yimini yakho lewavuka ngayo ekufeni. Ngako ke sonke thine bazalwane siyawuvuka ngalenye langa. Hallelujah. Lesikuvakolana siva ukuthi kulelo langa Mary Magdalene, and the other Mary went to see the tomb. Uyathi ukuthi labo make bavuka ekseni livule Nkosi lithi it was still dawn. But Mark ngale yena uthi bafika ethuneni lilanga seliphumile. That is why ema disciples as abhala they were writing different things. But lokusalako onke lama messages abo ngiwo lamuhla bazalwane lesithi sinenkolo ngenxa yalawo ma gatherings labawahlanganisa bazalwane. Njengoba ngisho ukuthi Mark ngale yena urecorda ukuthi it was Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome. But Matthew ngale uthi Mary Magdalene and the other Mary. So uma ngabe info yaNkulunkulu yendiwa, that is why kumqoka ukuthi kungasebenzi imvumunye. Hallelujah. Because make Khumalo utanitshela ngelipoint lelilodwa. Afike umfundisi Dlamini naye anitshele lelinye lipoint, but omabili lama points alabazalwane
akhomba kuJesu Kristu. Hallelujah. Lana basikhombisa lokuthi umtimba waJesu Kristu sonke siyawakha umtimba waJesu Kristu. Ngiloyo uta nelinyawo, lomunye uta neliso, lomunye uta nesandla, njalo njalo. Bathi ke labo make bathenga ke ema spices nema herbs. Umthetho wemaJuda ke bazalwane up to this moment uthi uma ngabe kushoniwe nangabe khona lo shonile bamgcobisa ngemakha bamfake nema herbs. Kuyi custom yabo. We cannot blame them for that. Hallelujah. So bahamba ke labo make bese bawathengile lamakha ngoba siyakhumbula sibomake noma Jesu abethelwa bebakhona, so they saw everything. So Matthew yatlana uthi Matthew uma arecorda uthi Matthew it was still dawn, kwakusela uvivi. Nakusela uvivi kusuka kusemnyama nyana kusesabeka. Uyathi ukuthi leso sikhathi bobabe noma ema disciples aJesu, I don't think ukuthi bebacabanga ukuthi asesiyobona inkosi lapho bayibeke khona, asesiyobona lo mtimba wenkosi yethu ukuthi laba ubeke khona ubeke kanjani. But these brave women bathatha le stand bathi sitawuhamba simbonile lapho khona abekwe khona siyomgcobisa ngoba idola sikasithola isikhathi sekumgcobisa bese sabe emaJuda bekangaze nathi asibulala. Bahamba ke bathi naba endleleni basahamba lisilive lenkosi bebahamba batibuta kuthi ngoba silibonile lelitshe inguzanguza simvile sisi asifundzela ukuthi lelitshe kwakuyinguzanguza. Hallelujah. Siyibonile litshe lelinguzanguza lelivale ethuneni la Jesu ingabe sitasusela ngani. Bahamba la ndleleni batibuta baphethe emakha bayakhona bayesaba. Kokuqala besaba emaJuda, kwesibili kumbe besaba nje ukuthi kumnyama kusesemnyama. It was very early in the morning. But uyabona one of these women lo Maria Magdalene siyakhumbula lokuthi nguye lo make lo qala Jesu asesemhlabeni asahamba sashumayela enda tonke tindvo wakhanza ukuthi unemadimoni lang7 wawakhipha kuye. Uyathi ukuthi into lengikhuthatako la ngaMaria Magdalene ilokuthi umuntu asimbuki limuva lakhe, asinenzaba nelimuva lakho, akunanzaba ukuthi Jesu ukhiphe mangakhi wena emadimoni. Lesinenzaba nako sikubona ukuthi lamuhla you are a new creation. Hallelujah. Lamuhla usidalwa lesisha, akunanzaba ukuthi what have you done before. Lokuthi njena ufikile ngatini ya Jesu wamemukela usidalwa lesisha. Uthi lo mfundisi nakashumayela kahle uthi as long as you have proclaimed with your mouth uthi Jesu Kristu inkosi uyahamba ekhaya. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba uvumile ngemlomo wakho wakholwa ngenhlitiyo yakho uthi Jesu Kristu uyinkosi. Nange Maria Magdalene among all women labeba observer kufa kwa Jesu kuhlupheka kwa Jesu, she is one of those few women labathi no ngengisale ngiyobona inkosi yami labayibeke khona ngifuna ke igcobisa ngemakha inkosi yami inibusisi. Wasuka lapho Maria Magdalene waba staunch follower of Jesus Christ, unconditional follower. Uyabona today lesikubonako we worship God conditionally. Alini yini akumakhata yini njani yini. Such women bebatitshela ukuthi lamuhla lilanga lekuyokhonda Jesu, ngiyokhonda Jesu lina libalele noma singafike sibe ngu4 ekhathi enkonzweni. I shall worship this Lord who died for my sins on the cross. Ukwendeleni wena Jesu? Ase utithatha utfake enyathelweni ta Maria Magdalene ukuthi uyathi nami Jesu ngithethelele tona. Ngako ke ngamkhonda. Ngako ke angifuni kusaba umuntu. Ngamkhonda lo Jesu noma kubida noma kungabidi. Inkosi yami inibusisi. Sengathi singafana nalomake lo wabhukula wathi ngiyofuna ngiyomgcobisa ngemakha. Akunanzaba ukuthi itolo sibone emaJuda ambulala, itolo sibone emaJuda ahlekisa ngaye. Labo make labana sikhumbula kahle sonke isikhathi bebalandzela Jesu bakhala.
Yabona thina bomake sisheshe sikhale, especially nasibona umkahlukubedwa. Siyabuva lobuhlungu kakhulu. More than bobabe, I don't know. I've never been a man. But ngicabanga ukuthi bobabe bayabuva but lengekhathi bayakhona ukucindezela. Thina we show by tears. Kuse inkosi yami baze bamshaya, oh Lord, baze bamshaya. Maye baze bamdzabula. Lo munye baze bamkhafulela. Labo make konke lokho bayabona. So ngaso sonke isikhathi labo make laba bebamlandzela Jesu. Kwaze kwafika lapho khona Joseph wase-Arimathea amehlisa lapha esiphambanweni ahamba ayombeka ethuneni. Lisilivu lenkosi lelingazange selilale muntu. This Jesus of ours is such a wonderful Lord. Bafika ke labo make basina bafika lapha ethuneni lisilivu lenkosi beva kudvuma lokungazange sebakuve. Kanti leso sikhathi uNkulunkulu bekasathumela ingelosi yakhe lengcwele kuthi ayihambe iye lapha ethuneni iyosusa lelitshe. Inkosi yami nibusise. Uyathi lokudvuma loku labo make laba labakuva lapha ethuneni la Jesu. Sitakhumbula ukuthi nalesikhathi Jesu abethelelwa esiphambanweni lokudvuma loku kwenteka. Lokusho ukuthi this Jesus is so special when he laid his life. Angise siyakhumbula bazali ngalesihlanu ukuthi we had kumunye wabafundisi nakathi Jesus never died. Jesus was not killed, but Jesus laid his life. Angithi? Yes, when Jesus was about to lay down his life, kwadvuma, kwaba nekuvuma nekumanyatela lana la husha, kwaba nesihushu lesingazange sebasibona. Nalabo make lapha nabafika lapha livu lenkosi lithi kwaba nekudvuma lokukhulu, kwaba nekubanika, yehla lengelosi yasingqi. Kwase sekuthi labo guards, labeba asayine bo chief priest, kuthi abayobuka, bagadze kuthi lo Jesu bangabebi, babese sebathuvukile. Because the truth is, the priest knew the truth. Hallelujah. Uyabona titsata khona noma ngabe tingakhuluma ningawe emzalwane, tiyalathi iqiniso ngawe. Tiyathi ukuthi ungumzalwane ke lo. Kodwa utathi nasashobele ngalo sawu umanyadendisa nje. Sake sibone phela. This is what the chief priests were saying. Kuthi bamane bayasho nje ukuthi utawuvuka. Washo kona ukuthi utawuvuka kodwa simethembi unemanga. Hamba nyogatha ethuneni. Kodwa yathi ingelosi yaNkulunkulu seyifikile. They all fell down. Sivile lisilivu lenkosi they fell down and they were like dead people. Bese bagatseni. Bebagatseni phela sebalele phasi. Sebe sabatonge tinvo kuthi ingabe yini le ndekako nabo vele bebangakagatsi lokulivu lenkosi lithi the gods shook for fear of him and they became like dead men. Nalabo make besaba bazalwane because they were not expecting something like that. Hallelujah. Mayikuvuka kwa Jesu kwaba imystery njengekufa kwakhe kwaba imystery. Inkosi yami nibusise. Uyathi la masotsha langa eze alele lapha phasi. These are the very soldiers labekadzelela Jesu nakalapha esiphambanweni. Athi ehla phela. Yenda konke phela lobo ukwenda. Ase usikhombise phela vele, ase utehlise. Basho ngilo yasho something, ngilo asho something, ngilo asho something. But when God decided kuthi sengivusa wami umntwana, they were like dead people. Hallelujah. They trembled and be like truly dead people. Azange bamgadza Jesu. Bebangeke vele baze bamgadze because he is a king of kings. Hallelujah. Uyathi ukuthi uNkulunkulu nasathi yakusukumela. Sukumela indzaba yakho. Devil uyabaleka. Uyakhwesha abaleke. Angaphinza ku-attack. Sizathu sowusukunyelwe ngemaZulu. Inkosi yami nibusise. Uyathi ukuthi labo make banothisa ukuthi lelitshe selisusiwe. Kuthe lapha Mark nakafunza sisi wathi lengelosi yanele kwehla yasusa lelitshe yaseseyihlala latulo. Bogadzi balele lapha phasi. Bomake besaba. Baphethe lawo makha besaba. Bamangele ukuthi manje sesidakwenta njani. Ingelosi knowing very well kuthi bomake bete la batokwendana abatshela ukuthi hayi ningawari, don't be worried.
Lona lenimfunako akekho. Do not be afraid. He is risen. The one who was crucified, he is not here. Hallelujah. Hallelujah. We worship a risen Christ, the fountain of our salvation. That is the risen Christ. This is the reason why we stand even today and proclaim ukuvuka kwaJesu. It is because of this day that we are celebrating today. Ukuthi Jesu Kristu wavuka ngalenye langa. Other kings' bodies and bones are still in the grave. Take for instance, the 2 Kings chapter 13 verse 21. 2 Kings chapter 13 verse 21. Sithola lapho umprofeti ngalenye langa lo wafa. Prophet igama lakhe ku-Elisha. Wafa ngalenye langa Elisha. Bahamba bayamngcwaba njengabo bonke labangcwatshwako. Hallelujah. Kodwa kwathi ngalenye langa sekunempi kuleyo ndzawo. Bathi lo munye wabazalwane asafile. Babona lempi labazalwane babaleka. Base bathatha lesidvumbu salona losafile. Lisilivu lenkosi bamjikijela. Wangena kulomgodzi lapho khona kwakungcwatshwe Elisha. Guess what happened? Hallelujah. Guess what happened? That man wavuka wema ngetinyawo. Sizatfu lapho kwakulela umvankulunkulu. Abesalele kuleyo ndzawo Elisha as a dead body. Abesalele emathambo akhe abelapho. Kusho ukuthi even prophets, kuthi umprofeti lo wake wafa wavuka njenga Jesu Kristu, kungako lamhla sikhona Jesu wethu lophilile, Jesu lovukile. Hallelujah. All this good news came with the brave women. Babo Make, you are brave, guys. You are brave. Oh, are you a gentleman? Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Oh, yonke letindzaba letimnanzi kangaka teta nabomake. Maye bomake bamcoka emhlabeni. Maye bomake bamcoka emhlabeni. Hallelujah. Niyathi ukuthi wathi Jesu nasakhuluma nalabo make wathi hambani nibuyele emuva nitshele bafunzi bami. Wangasho ukuthi bafunzi bami, wathi nitshele bomnakethu ukuthi batawuhlangana nami eGalile. Jesus wathi batawuhlangana nami eGalile. Maye wena mhlabathi awunoni kube kunamba bedube ngabo suthi eGalile. Hallelujah. While they went back to spread the good news, the guards lalelake nakuke lenzaba lenye lengifuna ukuthi singayikhohlwa. Nabo make basuka babiyela kubafunzi babo. Kubafunzi baJesu bayobika ukuthi sibuye ethuneni li-empty. Sibuye ethuneni sikhanza ingelosi asikakamkhanzi Jesu. Nalabo guards laba bebafile bebalike bafile lapha phansi bavuka bagijima babaleka babuyela le bapriesti babo labe bathe abagadzela abantu. Abagadzele lithuna. Hallelujah. Bathi nabafika le bapriesti babo live lenkosi lithi they told them everything that they saw. Azange bacambe manga. Bavele babatshela everything. This live lenkosi uthi lomunye umbhali, I think Ellen White ngengafunza incwadi yakhe. Umbhali wencwadi nje delBhayibheli. Uthi lo make Caiaphas angimunye webapriest. Letindzebe takhe temlomo tatihamba tikhuluma. Kodwa livi belingaphumi. Amangele. Asengiphumule nginayimask ngizohambisana tindzebe temlomo. Hallelujah. Lithi live lenkosi Caiaphas uthi lo make like hallelujah. That was one of the priests. That was one of the chief priests. He didn't believe them. They couldn't believe them, yet it was true. Let's leave lengosi labo guards babatshela everything that happened. Lona wento ngathi yakhuluma bangaphuma live ngekwethuka nekumangala. Kusi kodwa nangabe Jesu uvuke embamba. Sesitawuthini inyalo ngoba besisi sesicedzile ngaye lapha esiphambanweni sambulala. Let's leave lengosi waphinda labuya live like Caiaphas. Wathi akungabikho ngisho munye khasisini wena lota ukhuluma lento le nikhulumako. Nyalo nibatshela ukuthi labafunzi bakhe bamebile.
Buka ke Caiaphas kuthi uthini? Uthi hambani nibatshele ukuthi abafundi bakhe bamebile nine nisalele. Wakwamove umphathi njengathi nje sisebenza nebantu kuthi angathi hayi ungaboshwa ukuthi utifele ubothi ufele esikhathulele. Is it right to sleep at work? Is it right to sleep at work? Uthi umpristi lomkhulu nibabatshela ukuthi bamebile nine nisatumekile nisalele. Kusho ukuthi uyathi contradicta nje. Usho ukuthi emsebentini kulungile nje uhlulalalala nangabe usebenza ebusuku, which is not right. Bathi basuka lapho babathi lila ngemali. Bathi sathana imali nayi. Ningakukhulumi nokulokwendekile le. Ningakukhulumi ngisho nakunye kwako ningakukhulumi thathana imali. Sibona ibribery bazalwane yendeka way back more than 2000 years ago. Ibribery is there. Sibona lamuhla Jesus. Sibona lamuhla ibribery. Nangabe ufuna mhlambe isikolo, kuthi umntwana njengalo njenyalo nje sifunela abantwana bethu futhi ikolo tinzawo, other teachers will batayithatha imali because isegcwele la classini but utawubona nje ukuthi wenda njani sizathu somnika imali. Nangabe mhlambe khona umsebenzi lofuna kwendela wona in a certain office utawushiya lokuncane so that utokwendelwa lento lofuna kwendelwa yona. Hallelujah. Ibribery siyayibona nabo chief priest labadzala. Hallelujah. Uyabona on the other side bo Maria bafike babatshela laba ababelieve lisilive lenkosi bo John and Petro baphuma bagijima bahamba bayithuneni bathi no, that is not the truth. Angeke azavuke. Yet Jesus had told them before uthi ngitakufa but after 3 days ngawuvuka. Naba bafunzi bakhe labe bamthinza nangetandla badlana naye bakhuluma naye abasabelieve. Bazalwane, let us believe the word of God as it comes. Asilikholweni ilizwi laNkulunkulu so that singetungabada imisebenzi yaNkulunkulu. Hallelujah. Asasibukeni kancane ukuthi ezibazalwane how did it benefit thina njengebazalwane ukuthi maye Jesu Kristu wethu wavuka. Ngoba nyalo thina sithi we have the foundation. We have the foundation. Ukuthi sikholwa uNkulunkulu noma sikholwa Jesu Kristu lovukile. Bapostoli bayibhala lenzaba. Ngibo labathatha lenzaba. Uze uthi Jesu hambani niye emhlabeni wonke jikelele. Nifike nibatshele letinzaba letimnanzi. Lokholwako nimbhabhathise egameni likayise nelendvodzana nelamoya longcwele. Kodwa longalifuni lelivi so uvele ulahliwe. There is why you see the moment you say I love you Jesus, I give my life to you. So wewele so ngala kuma saints inkosi yami nibusise. So sikhonda uNkulunkulu lo sikhonda Jesu Kristu lovukile siva inkolweni yabapostoli. Kwesibili sithola kubuyisana naNkulunkulu. Njengaloku besitalelwe esonweni we are redeemed noma we were redeemed by the resurrection of Christ. Hallelujah. Kwesithathu the keys ikhiya tekufa neteHades. Jesu wamemuka sathane lesikhathi ayethuneni. Ikhiya teHades netekufa tikuJesu wethu. Hallelujah. There is why live lenkosi lithi nangabe kufa umzalwana kafi ulele so umele kukhala kwelicilongo. Inkosi yami nibusise. Jesus. Namuhla sathane nemadimoni akhe is fighting a losing battle bazalwane. Noma ngakushaya, noma ngakushaya ngebantwana, noma ngakushaya ngendvodza, but he is a failure. Because wangcotshwa esiphambanweni, waphinde wangcotshwa ngekuvuka kwaJesu Kristu. Lokunye lesikubonako kuthi Jesu Kristu kuvuka kwakhe was given the name that is above all names. In heaven wathola igama lelingetulu, emhlabeni wathola igama lelingetulu, naphasi kwemhlaba ligama lakhe lingetulu. Inkosi yami nibusise. Jesus, we are worshiping a resurrected Jesus. Sikhonda Jesu lovusiwe ekufeni. Hallelujah. Hallelujah. Funa ukuthi ngaleli gama la Jesu Kristu uma ngabe ulibita emadvolo onke aguqe. Inkosi yami nibusise.
emadvolo ongaguce tifo tonke tibaleke ngekubita ligama la Jesu ema-finances ethu avuke singalibele nje ekukhalela etulu kuthi maye ngahlala ngishayekile Nkosi yami asikholweni kuNkulunkulu ukuthi ngekuvuka kwaJesu Kristu intfo tethu tiyabuyiselwa enzaweni yato Nkosi yami nibusise imitimba lena legulako iyabuyiswa iyaphiliswa Nkosi yami nibusise na iCovid lesibusana kangaka siyabelieve ukuthi ngalenye langa the mask will be off sibuye sishumayele ngaphandle kwema-mask sibuye sihlanganise lendzawo sihlanganise yonke sonke le space kube nje la kunaletnye tulo sibuye nebantwana bethu sikhonde uNkulunkulu because ezulwini la siyakhona sonke we have to go there hallelujah angeke si restrict iCovid because COVID is the devil's work I don't care who says what anginenzaba nawe COVID if you've got ears listen to me asikwesabi Jesu wethu wavuka wakukhonkarisha wena nemadimoni akho you are conquered noma sigqokile imask sihlonipha umthetho hayi kuthi sesabi COVID there's no COVID here I think isayilale COVID it's all in our heads right now it's all here it is not in church emabhasini ayikho iCovid khona siyanamathelana emakhumbini size sihlale bathi khweshela makhe kodwa la sonveni iCovid igcwele yavuka ipolitiki hallelujah I politic for God I don't care who says what but ngilipolitiki lasezulwini hallelujah alenye langa Jesu the most benefit that sibazalwane lekumele ukuthi sihlale siyathi ukuthi Jesu Kristu wethu ngalenye langa utasivusa ekufeni sihambe siye ekhaya we shall be resurrected those of us lasebashiywe ihlobo tabo mina nje I lost a lot of my relatives but I have faith ukuthi ngalenye langa nalicilongo likhala bayawuvuka it is because Jesu uvukile wabuyela waye ekhaya ngabo bayawuvuka nabo nina lenyobe niphila ngaleso sikhathi niyawuguqulwa ninikwe imitimba lemisha nalemihle uthi lo mnyana kakhuluma kahle uthi uma ngabe Jesu angabe uyasihleli kanje uyawusala letitulo naletimbahla lesitigqokile thina we shall be resurrected we shall be raptured timbahla tethu tiyawusala ngoba kude timbahla letinje letigqoke ekhaya hallelujah Jesus we worship a resurrected Jesus angwati wena uthi uworship lo njani Jesu mina lo wami uvukile lamuhle ekseni uvukile and I boldly talk about him ngiyathi ukuthi uyaphila nakaloku sikhuluma ukhona Inkosi yami ngibusise Thanza umfati kuseni sengidakwehla ngihlale phasi ngithanza umfati kodwa nje Sathane maye umfati yamenyanya yebo maki yanenyanya Sathane uyanenyanya Sathane ngicela lokho nikwadi uyanenyanya Sathane ufuna kunike amaphuzu lamabili why the devil hates you so much oqala sizathu sekuqala sekuthi Sathane anenyanye it is because kwaba ngumake in the whole universe lo wathwala umfana lo ngeJesu Kristu angakaza ahlangana nenvodza hallelujah she carried a seed from heaven it was a woman abengakwenda uNkulunkulu kube indvodza but this time he decided ukuthi akube ngunangimake lo tawuthwala the seed Maria bekangahlangani nenvodza kodwa wathwala Jesu 9 months wambeleka futhi bekamtshelile uNkulunkulu ekuqaleni ukuthi indalo yewesifazane yawukufihlita this is what we're talking about today so you are hated nibohlala nati kuthi Sathane nakafika kini ugadla kakhulu no wonder bomake banetinkinga letingaka hallelujah bomake banetinkinga too much kwesibili naba bomake Jesu asavukile sebayospreada nyalo tindzaba letimnanzi tekuthi Jesu Kristu uvukile congratulations bomake hi bomake I love you bomake nibahle
You stand, you take a stand, and nime, anibhaqi in the upper room, like the disciples were hiding. They were afraid of the Jews. But nina nasukuma, nabutemaka, nahamba nayithuneni la Jesu. Nathi Jesu, sitompainter, kamnanzi inkosi yethu. Uyathi bomake, ngiyabathanza bomake. They always take a stand. Noma ngabe babekhaya, angashiya, akushiya nebantwana. These are the women labasukumako. Bathi bantwana bami ngebahlale bangafundi. Ngamane ngiyokorobha kalomunye make. Ngithola imali yekubafundzisa labo make. Amini labantwana. Noma ngabe indvodza ingahambi yothatha lomunye umfati. Ngilo make lona lohlalako. Athi angeke ngilishiyele likhaya. Ngiyenza kuleli khaya. Ngifuna kubona abantu abami baphumelela. This is the woman that I'm talking about. The brave women. Jesus. Hallelujah. Ngafuna ukuthi sengithatha isikhathi samake geninza. This is my time to ask you. Umemukele lo Jesu. Maye lo Jesu Kristu lo muhle. Maye ungcwele. Maye uyathandzeka. Maye sesikhulumile ngaye sekude nawe longakwati ngaye. You are here not by mistake. Bathe lamhla vuka uye embangweni uyova livile enkosi lekuthi Jesu Kristu uvukile umkhethile yini wena. Ngiyafuna nisahleli phasi. Ngilona loyo naloyo aticabangele ukuthi uyathi mina I always go to church. But I always go to church. But I have never, not even once, gave my life to Christ. I have never done that. Uma ngabe utakwenda lokho lamhla ekseni. Sengiyehla, ningahlupheki. Ngiyatati vele isikhathi siyangibitha. Sengiyehla. Kodwa ngiyafuna ukuthi labo labangakamemukeli Jesu Kristu njengenkosi nemsinziso empilo yabo. Athi ngilivile livi. Ngase ngiyalemukela. Ngicela sivale just 2 minutes. Sisho namagama lalandzelako. To those lathi nje umuntu yathi mina angake ngamamukela Christ and ngimvile make khumalo. Athi laba labemukele Jesu batawuhlwitha. Wota ku Jesu tene tshwala bakho shem. Wota ku Jesu tene ligwayi lakho. Wota ku Jesu tene kungethembeki kwakho. Yena utakudzilita. The power of Christ. Utawudzilita yonke indvo langayifuni kuwe. Utabese ungekhathi kodwa sibayenza labangcwele. Cela sivalene emehlo sisho namagama. Lord Jesus, today I give my life unto you. I believe in your birth, in your death, and in the resurrection. And I believe we are coming back soon. Please write my name in your book, in the book of life. Thank you, Lord Jesus. I am now a born again Christ. Hallelujah. Amen, bangcwele. Ngibingelela libandla lonke egameni lika Jesu Kristu ngalokukhethekile. Ngibingelela babe wami enkosini namake wami enkosini egameni lika Jesu Kristu. Sesithe isikhathi bazalwane sagcinana. Sithe mhlambe nesikhathi nagcina nekuliva livi lami. Ngibonga umusa waNkulunkulu. Lo siholile wangihola nami kwaze kwaba ngila. Ngibonga ungumusa bazalwane. Lo ngetulu kwemusa. Ngibonga sibusiso sanamuhla. Lesibese kuqala esukwini lwanamuhla kube kuvuka siphilile. Ngisona sibusiso. Bathi theme yanamuhla ithi uvukile. Uvukile wena Kristu libo labakholwayo. Ngaloko sitawuvuka sonke thina lesikholwako. Sinalelo themba bazalwane ngilolele lisenta sikhone kuma siqine lokwathi ithi noma into betingenteka noma besingendlula noma COVID bengasithatha ebekangeke azasithatha kanamandla ethu kwethu kodwa sitawuvuka ngalelinye langa.
Selifundziwe livi lenkosi, selikhulunyisiwe. Lachazwa kwevakala ngekuvuka kwaJesu. Njengoba shilo make Khumalo ukuthi babebona ngetindlela letihlukile. Mhlambe ngilesizathu sekuthi babe sekubhaceni. Ngilo yathi nahlola ngesikhala akhanze kwenteka lokho. Nalomnyathi nathi uthi uyapopola akhanze kwenteka lokho. Kungako kungathi bahle bayiteka ngendlela letihlukene. Kodwa lokuhle kwalendlela labayiteka ngathi ukuthi tonke tiya complementana. Kude lekuphikisa lokunye. Kuthi nje naye ubone ngalendlela labone ngayo. Kuhle kwetimpumbuthi etibuka indlovu. Watathi tinesifiso sekubuka kubona indlovu. Bagcina batimikisile kule ndlovu. Lele yaphatha indlebe, iyachaza indlovu. Ngalesimo salendlebe ngoba yona ibambe lendlebe yacabanga ukuthi sengule ndlovu. Nale yabamba lo mboko yachaza indlovu ngalendlela yalokuma kwalo mboko. Nale bamba umtimbo yathi lidvala nje ngathi nokuthi ngathi yini. Nabo ke kusho ukuthi kukanjalo nje. Lo ubone lokho lakubonile, lo ubone lokho lakubonile, kodwa ekugcineni kwako konke kuvumelana ukuthi Jesu wente njani uvukile. Sikhonta inkosi levukile bazalwane. Sikhonta inkosi lephilako. Sikhonta inkosi yakwehlula kufa. Sikhonta inkosi lehlula lithuna. Lithuna lisenamandla etukwethu. Ngisho bangalikhonka baze balakhisise kodwa alinamandla etukwethu. Nakufika isikhathi sokuthi kufanele ngivuke lapho ngiyovele ngifukule yonke leyo tombstone ngiphumele ngetulo ngihambe ngiye ekhaya. Siyabonga bazalwane ekhonta uNkulunkulu njengaleyo. Mina-ke ngidawuyibuka le ndzaba ibukwa nguLuka naJohane. Kuthi bona bayibuke bakhanza ukuthi Jesu uvuka kwente kanjani. Kodwa lokusalako bonke basho kunye bathi akesisho kakhulu. Akesisho kakhulu. Haleluya. Sikhonta uNkulunkulu, sikhonta Jesu lovukile bazalwane. Angathi ke ngoba ngenxa yale mask bese iyafoma letibuko. Sitawufunza kuLuke 24 from verse 1. Ekuseni kuselivivi ngelisonto lilanga lekucala evikini. Bafati baya ethuneni baphethe emakha lababewalungisile. Bakhanza litshe ligicitelwe eceleni kweminyango welithuna. Kodwa bathi nabangena ekhathi abazange basikhanze isithumbu senkosi. Bema bangacondzisisi kahle ngaloku. Bathi bethuka kwasekume eceleni kwabo emadoda lamabili embese tingubo letikhadimlako. Ngekwesaba lokukhulu labafati bakhothama. Lamadoda athi kubo, nimfunelani lophilako kulabafile. Haleluya. Akekho lapha sewuvukile. Khumbulani ukuthi wathini kini ngesikhathi aseseGalile. Nakathi indodana yemuntu kufanele inikelwe etandleni tedoni, ibethelwe esiphambanweni, bese iyavuswa ngelanga lesithathu. Labafati base bayawakhumbula emagama aJesu. Besuka ethuneni bayawutshela abafunzi bakhe labayishumi nalabanye. Labafati kwakunguMaria waseMagdala naJohana naMaria unina waJakobe. Bona nalabanye bafati lababenabo befika babikela abapostoli ngaloko. Kodwa abapostoli bayithatha le nkulumo yalabafati ngekuthi bayabhetha. Bangede bakukholwa lokho. Kodwa Petro wasukuma wagijima waya ethuneni wagobonzela wahlola. Wabona timpahla letatigoqode sidumbu kuphela. Wase uyancanzeka ubuyela ekhaya amangele ngaloko lokwakwentekile. Indlela layibuka ngayo Luka layibona ngayo Luka lendzaba lena. Nawufunza letinye tincwadzi tithi Luka ungathi abengekho la. Lokunengi yena ngilakubekutekelwa nguMaria unina waJesu. Ngoba Maria bekakhona kwaze kwaba sekugcineni lokwenteka kumntwana wakhe. Kodwa bonke bafakazelana lokuthi kwakusekuseni kuseluvivi ngelisonto lilanga lekucala evikini. Njengoba incekade yenkosi ishito. Kuthi kwakusekuseni kuseluvivi futhi kusemnyamana. Kukhomba sibindi salabo make. Kukhomba intshisekelo yalabo make. Kukhomba kulangazelela kwabo. Kuthi manje sisigcobise lesidumbu saJesu sisifake lamakha.
Singalali lapha singenamakha ngoba kwabonakala abanentshisekelo. Kunale ngikuthandako la sisafunza athi amadoda lamabili labawakhanza emeceleni kwelithuna agcokele isikhatimlako. Athi kubo nimfunelani lophilako kulobafile. Haleluya. Nibhizi nifuna lophilako kodwa nimfuna kulabafile. Ningeke nimkhanze. Ungeke umkhanze lophilako emoshari. Ungeke umkhanze lophilako ethuneni. Ungeke nje uzumkhanze enzaweni yalabafile. Lokusho kusibona babesana lokuthi phela bambonile afile, bambonile athathwa ayongcwatshwa. Babengadi ukuthi sowuvukile. Ithi ingilosi ningamfuni lophila kokuphi kulabafile. Njengoba senda kanengi thina bazalwane, sihambe siyofuna impilo la ingekho khona, la ingeke izitholakale khona. Sifune ukuthula la singeke sikuthole khona. Sifuna inhlokodo la ingekho khona. Yinye indzawo lena inhlokodo kuJesu. Ungagidza busuku bonke emathaveni kodwa ungeke ukuthole lokuthula lokufuna kwalona akuthola kugcinwa kuphela ubuyulale sasanaya. Ngoba boyofuna into la ingesiyo yakhona. Ufuna inhlokodo ifuna etshwaleni udzakwe besilima ugile tonke tika. Ngoba uyifunela injani khona la ingesiyo akafunwa lophilako kulabafile. Asasive ukuthi uthini Johane nasibuka kuJohane 20. Ngelisonto ekseni ngeluvivi Maria waseMagdala wahamba waya ethuneni wakhanza ukuthi litshe selisusiwe eminyango welithuna. Masinyane waya kuSimon Petro wamkhanza analomfunzi labethandwa nguJesu. Wafike wabatshela thi sebayithathile inkosi ethuneni asathi ukuthi bayibeke kuphi. Petro nalomfunzi lomunye besuka baya ethuneni bobabili bagijima. Kodwa lona lomunye umfunzi wagijima kakhulu kuna Petro. Wafika kuqala ethuneni, wagobonzela wahlola ekhathi, wabona indwangu delineni. Noko akangenanga ekhathi. Emva kwakhe wefika na Simon Petro, yena wangena ekhathi ethuneni. Watibona indwangu delineni, titfutshate phansi, kanye nalena leyayigigelwe enhloko yaJesu. Yona beyingekho kanye naleti letinye yayigoqwe yodvwana. Lona lomunye umfunzi labefike kuqala wase uyangena naye ethuneni. Wabona wakholwa. Noko babe ngiloku bangawuqonzisisi kahle umbhalo lo uthi kufanele avuswe ekufeni. Base bancanzeka babuyela ekhaya. Siyabonga babe livi lakho leli Nkosi. Siyabonga babe uthena ukhuluma kahle ngalo wathi ngeke libuyele kuwe lilambatha lingakawendi umsebenzi. Uthe Nkosi likhalipha kwedlula sikhale silolo inhlangothi ezimbili. Wathi babe lidele kuyala kucondzisa ukweluleka. Siyabonga Nkosi lento kona lokho lento umsebenzi lophelele empilweni tethu egameni lika Jesu Kristu. Amen. Sesiwavile ke lamavangeli omane usifundzele make khumalo Matthew na Mark. Sesimfundzile Luke na John. Kukhona bonke labavumelana kuko ukuthi labo make baya kusesekuseni. Kepha la Luke ngathi yena sobone Maria yedwana. Njoba ngishilo ngathi uyabona na uhlola ngetikhala. Nawe ubona lo lokubonako. Ubona Maria yena yedwana. Maria sekakubonile lokho ukuthi ayisekho inkosi ugijima kakhulu uyawutshela bo Petro uthi wamkhanza ahleli nalomfundi labethandwa nguJesu. Kanti na Jesu abenayo ifavorite bazalwane. Abenayo. Ngathi bekungaba ngimi ngeloyo. Bamkhanzana lo mfundi labethandwa nguJesu. Wathi kubabatshele. Basuka bobabili ngani ngematubane. Bagijima bayithuneni. Petro washiwa ngilona ngicabanga ukuthi abemncanyana lo lomunye sekuna Petro vele. Ngiko akhona gijima amshiye lo Petro ayofika ethuneni. Kodwa kunento lento wangiPetro noma afika muva. Ngoba lisilengivule Nkosi lona wafike wahlola walunguda la ethuneni. Wabona nje le ndwangu delineni ifucadiwe lapha. Petro wafike wangena. Akenetisekanga ngekuthi ahlole wafike wangena. Watibona leti ndwangu delineni waze wabona nale ndwangu leyigogelwe enhloko yaJesu igoqotiwe iyodvwana. Uyibona ngoba ungenile ungekhathi. Lona bekahlolile nje wagcina ukubona ndwangu delineni futhi ungathathi banganayo neminingi kuye. Ngoba lithi wenela kubangene Petro wase nayo yamlandzela sekungikhana kholwa.
lokuthi vele lo Jesu uvukile. Bungoti bekuhlola ke bazalwane ngilokho. Lokuthi yena walungude akangenanga. Uma usalungude na ungena la esontweni, uyobuka ukuthi ingabe labo gogo nabomkhulu bentani. Ingabe bakithatwa yini? Ingabe kwentekani? Vela unawo bathi lobumnanzi. Vela unawuconza lokuthi sinani. Awunawuconza siboma ke khumalo selo bajayiva bangacedi bathi bentiwa yini. Sizathu uyahlola awukangeni. Kodwa mase ungenile angisho mina ngingena la mnyango walendlu. Ungene la kulo Jesu. Umemukela ungene la kuye aphile kuye uphile naye. Uhlale uvama yalo ingcwele akhuluma nawe. Utati letinto tasekhaya. Awunawumangala utawungena wente kanye nathi. Utawungena wente kanye nathi konke ngoba awusahlolanga sowenteni sowungenile. Wangena futhi waphelela. Futhi lokuthi ufike emuva ngeke kuze kusho lutho mawufike wangena waphelela. Ngoba nase ungenile kunebantu ke labathi bangangena. Uthi Jesu yena usango letimvu. Ungena ngaye ufumane idlelo. Kukhona ke labathi bangangena bese bayema la esangweni. Uma umela esangweni awukwathi mbambamba lokwenteka ngekhathi. Bangena beme la esangweni bangasakhona ngisho kuyofika e-office la HR. Bangasakhona ukuthi banikwe phela abo job description babo. Ngoba tawupho ufuna kunyathela labanye makona. Ngoba mbambamba yena kathi izinguphi labitelwe ngakhona. Kanti sizathu ukuthi ufike wema. Ufike wahlola akangeni wangena luwonke wafike office la HR la moyo ngcwele wanikethe job description yakhe. Waqhubeka. Bazalwane asingeni asingahloli sesiphelile lesikhathi. Angathi ukhona yini lo ngabona ukuthi isikhathi siphelile. Ukhona yini lo ngabona ukuthi vele sesenisuku into ekugcina. Uyathanza awuthanzi sisethi isuku into ekugcina. Uyabona emva kube ngipronyotwe. Sangathola promotion bazalwane kulabo labangadi. Sangapronyotwa. Uyangibona njengoba ngihamba nje la. Yami indvoza nguSimakathi. Akusho mina kusho yena. Angilifuni leli gama lo bese kuthiwa umfelokati angisiyo umfelokati mina. Yebo yena usindvoza yibafelokati ngisenzanzana angisiya ke mina umfelokati. Angilifuni nje nakancane lelo gama kimi. Lokwenteka nje uNkulunkulu wathatha inceke yakho wahamba nayo wayise ekhaya. Mina ngasala nje selo ngingilonqamsile ngangivele nginguye. Hayi lele elisha. Angilifuni lelo. Kodwa sekwentekile konke lokho ngimbonile ukuthi uNkulunkulu wethembekile. Wethembekile bazalwane. Akashiyane endleleni. Is the only God longalahlani, is the only person longalahlani. Futhi na ufike kuleso sigaba leso, ngila ufika utati khona ihlobo takho tangempela. Ngila ufika ubathi khona abantu abanenzaba nalabakhathalelako ngaleso sikhathi. But noma sebakushiye bonke, uNkulunkulu akashiyani. Akashiyani uNkulunkulu. Uthi ngale kumakhe nimfunelani lofile kulabaphilako. Uyaphila Jesu wethu. Uyaphila uvukile. 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 Kungabo nathi sitawuvuka bazalwane ngalenye ilanga. Nebethu lesibathanza batawuvuka ngalenye ilanga. Mhlali cilongo likhala. Futhi ngikuthanza ukuthi bona bayawuhamba kuqala thina bawusendulela thina siyawuphakama emva kwabo. Lokusho kusibona sebanebudlelwane obungcono kakhulu naye. Siyabonga. Uthi nakavuka ekufeni uthi sengiphiwe amandla onke. Emhlabeni, ezulwini, ngaphansi kwemhlaba. La mandla labevela nawo asenta athi mangaliso lamhlabeni. Awasilutho kulawa laso uyawathola nasavuka ekufeni. Sibonga amandla ekuvuka kwakhe ekufeni bazalwane. Kungawo lathi nika lidwele lasinika isiqiniseko sokuthi sibobani siyaphi. Uma ungaladili imuva lakho ngeke uladili phambili lakho. Songolo usinika isiqiniseko lokwathi thina enyalo sibobani sibhekephi. Make khumalo ngijabulile. Unofarishile lithuba kusoma ngabe wathi ethuka nje songekhathi esontweni. Ungazange wena ngokwakho usukume nje umemukele Jesu lithuba nali. Iyavelelana leyo ngode bazalwane. Lokuthe ethuka sosebandleni. Mhlawumbe uzuthethuke sowusebenza nekusebenza. Ungazange. Uyabona ke mina ngikwathi kahle ngoba ngakhulela emishini. Kwakufika isikhathi nje kuthi nyalo sowulungele ukubhabhadiswa. Awubutane kubutwa ukuthi uyafuna ukubhabhadiswa, awubutane kubutwa athi manje wamemukela yini?
lokuthi nje mina ngila ekhaya ngumthwala umfundisi ngamfundisi ngihamba Sunday school ngenta konke kwakhona. They just assume ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu. Saze kwafika ekubhabhatisweni. Ngazange nje mina ngeke ngisho ukuthi yeJesu mine nawe. Cha. Futhi kude nalabe nenzaba nalokho. But uNkulunkulu agcwele umusa nesihawu. Wangentela mina umusa abazalwane. Kakhulu. Ekuthenini kude elivesi lawase ungangishumayela ngalo mhlambi libe lishe emadlebeni ami. Kude lo ngakhuluma kube kushe emadlebeni ami. But wangishumayela ngendlela emangasile. Khumbula kahle ethi ngangigibela ibhasi kungumasihambisane eligama layo. I'll never forget that day. Kudlala likhasethi lengaladi silalithini. Ngiya M17 ekseni. Bengakuva kwakhuluma shabalala. Kusho ukuthi kwakuyi Black Mambazo. But angiyadle ngoma ngiyivanga nginemanga. Bengakuva ngeva nasekhuluma shabalala. Athi niyazi yini ukuthi imizimba le iyithempeli likaNkulunkulu. I've always known that. Bevele sishunyelwa ngako kwase kwanana kula kusho. Wathi uma kungenjalo ishabhu likaSathane. Uyabona uNkulunkulu wasathiletha le trombeta letindle etimbili. Leli tempeli lakhe ngikhumbula kahle singabona isonto lamasonto aseRoma lakhe wabe mahla hlotshiswe. Ngase ngibona ishabhu laba bebhembe lela likhona emhlosheni esikoleni yalathi baba. Wawukhethe amabala ngisho ufuna kunyathela ngingahlatshwa sipikili ngingasikwa ngemathayela ngingangcweliswa boGreece ngathi ngeke Nkosi ngeke ngize kube lishabhu laSathane. Never ngeke kube ngimloyo. Ngafika em17 ngikhala indzawo eqala lengaya kuyo kuse toilet. Ngayokhala ngacela ngatinikela ngalokuphelele uNkulunkulu. Nkosi kusukela namuhla ungigcinile wangivikela wenta konke uNkulunkulu webatali bami. Kodwa kusukela namuhla cela uNkulunkulu wami. Ngamemukela Jesu. Ngiphilile naye uNkulunkulu webatali bami. Kodwa kwafika isikhathi wafanele sabe uNkulunkulu wabani wami. Nabakhona ke la endlini labanjengami laba automatically bazalwane. Niyakwathi lokuvele nje automatically. Usetshenziswe phela nalokusetshenziswa. Awubudwa. Lokuthi kodwa empilweni yakho khona indoko ke kwenteka. Futhi ke ngiyambonga uNkulunkulu ngabo lokho ukukhulelela kulelo khalelo. Ngoba kunetendo lengangeke ngitente mina ngingakaphenduki. Ngakamemukela iJesu kunetindlela ngangeke ngize ngitente. Ngenxa ikhuliswa kwami. Mkhulu wami bengathi nokuthi angangifundisa athini. Sengasekhona gogo being a girl. Kodwa bekhona mkhulu ukuthi lalela sisi. Umfana angakudlalisi engcela. Ake ngumfana lana akudlalisa ashonele. Wahlala lokho. Wahlala noma bekangangidlalisi. Ngeke aze ngcinzanyeni. Futhi nje ngathi ngibona lo angeke ngithinzeke naloku ngithinta ngathi abangidlalisa wani. Tshwala nje bengeke ngize ngunathe. Kunenje. Angaze nguhawukele kujayiva, angaze nguhawukele kemakikini ngenxa indlela lengikhuliswe ngayo. Kungabona lithi khulisa umfana ngendlela yakhe. Lathi nasakhulila ngesuki kuyo. Lisho kona lokho nje. Lisho nje kona lokho. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngendlela engakhuliswa ngayo. Ngiyambonga futhi nethi angivulela amehlo ukuthi akukeneli ngithi ngakumemukela. Lithi live lenkosi ngale Romans 10. Uvuma ngemlomo wakho. Ukholwe ngenhlitiyo ukuthi Jesu uyinkosi uNkulunkulu wafa uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyolenza balesingayo namuhla yalokuthi uvukile avukile nje kufanele kube netintlo lesivukako etimpilweni tethu. Simbonile nakalapha esiphambanweni. Bamgwaza bamenta konke bamkhafulela bamthosa umchele emanyeva bamenta konke kwakungenxa yethu. Na ubuka iPassion of Christ awukhona ingakhali. Kodwa nje ukukhumbuze ukuthi kwakungenxa yakho. Lithi lashaya phansi ingadi yaJesu emhlabathini. Umhlaba wadamatama. Uthi amakakhumalo lokho kudamatama lokwenteka ngaleso sikhathi. Ngoloko lokwaphinze kwenteka le ethuneni nase avuka Jesu. Lithi umhlaba wadamatama. Ngaleso sizathu uma sesimemukele Jesu siphila kule ngadi yakhe. Into leti khona lebethifile impilweni tethu efana bethi yanyakada. Tita unyakada ebazalwane nasimemukele ngokweqiniso. Lithi nashaya phansi emhlabathini ingadi yakhe emadwala aqheketeka. Lokusho ukuthi tonke timo leti likhulu esibhekene nato. Tonke timo leti likhulu ekhona empilweni tethu. Tanda njani? Tiyaqheketeka njengoba Jesu avukile nje. Tiyabhidlika, tiyaphihliteka. Kwethu kube nesiqiniseko
sokuthi lo Jesu lovukile vele uphila ngekhathi kwami. Lo Jesu lovukile vele ngamemukela mine ngemabomo ami ngingakafucwa ngumuntu. Ingadi yakhe nashaya phansi emhlabathini emathuna avuleka. Lithi lenkosi baphuma labangcwele. Kungako nawe na umemukele embamba lengadi yakhe ikuwe. I-destiny yakho lebeyivalelwe emathuneni yaphunyuka. I-ministry yakho levalelwe emathuneni yaphuma. Itawubonakala inyakada. Ibonakala ivuka. Business yakho lebeyivalelwe emathuneni yaphuma. Your health levalelwe emathuneni yaphuma. Itawubonakala inyakada. Ayinalo sithi itabi hamba kuthiwa babonakala sebahamba. Nakhona bahamba edolobheni bahamba in public. Kungako le ministry yakho itawubonakala in public. Lesiphiwo sakho sitawubonakala in public. As long unalo Jesu lovukile. Hallelujah. 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 Kumnandi khona Jesu lovukile bazalwane. Khona Jesu lophilako. Hey, athi nceke inkosi Jeremiah kunemlilo uvalelwe emathanjeni ami awuvumi ukuthi ngithule. Hallelujah. Awuvumi ukuthi ngithule. Kungako Elisha noma bese kunemathambo lalele lapha. Nabajikijela lesidumbu lapha etwawo. Batholakala ukuthi ajikijelwe ethi kwemlilo. Lamathamba bese lawuthwele lo mlilo wasimakathe. Noma sekalele Elisha. Kodwa lamathambo akhe abese lawuthwele lo mlilo wasimakathe. Ungakubathi nabamjika wasuyavuka. Hallelujah, waphila. Waba nenhlanhla bamlahla endaweni lekahle. Bamjikijela ethi kwemathambo engceku. Bamjikijela ethi kwemathambo lalele nemlilo. Awumuca lo mlilo na ulalako. Asiwuthatheni bazalwane. Asiwuthatheni. Avukile Jesu akube netinto letivukako kithi. Akuvuselwe kholo lwethu. Siyayisente lapha emishadweni yethu. Sithi sasirenewa nema-vows. Imishado yethu yalamhlabeni lengasho lutho. How much more ngelundlu lelingumyeni wethu? Yini singarenewi naye ama-vows? Kuthi njengosi nje uvukile. Nami sengivuka kanye nawe. Cela kuvuswe Nkosi likholo lwami. Ngicela kuvuswe Nkosi tiphotami, tiphotakamoya tivuswe. Akuvuswa tithelo kimi tibonakale batidle bazalwane tize tidlwe nangilaba ngakholwa. Ngoba wena uvukile. Wena libola labakholwako. Uvukile bazalwane. Uvukile. Uvukile. Singamfuni kulabafile. Ngako mine. Mayikhuma lo nikedile lithuba lalabo laba bengazange bamemukele. Mine ngingakehli la. Ngitawucela labafuna ukuthandaza kanye nami. Ekuthenini Nkosi njengoba uvukile. Ngicela ukuthi ngivuswe kanye nawe. Lukholo lwami luvuseteleleke. Ngirenewa ema-vows ami nawe Nkosi. Uyathi kanengi siwentile sangafika ndzawo. Luthando lasekuqaleni usho njalo ngale livini lakhe. Usesililahlile luthando lasekuqaleni. Nawe na unaka tinto lowudenda ekuqaleni. Ngingilomunye wabo. Athi sendeke. Akuselula nje nyalo ukuthi bengingaphuma ngingena. Ngimfakazela. Akuselula. Kungena la emtini. So ukuvakashela nangumakhelwana wakho nicoceta indzaba. Azahambe. Ungakase nje wakhuluma lutho ngalo Jesu. Aluvuke lithando lethu lasekuqaleni bazalwane. Asimsebentela ungathi sitawufa kusasa kanti vele sitawufa kusasa. Simkhonto ungathi siyambona yena lo ngabonwa. Ngoba vele siyambona ngemehlo enhliziyo. Hallelujah. Hallelujah.